Back in the day, whenever something happened, I would often head into the forest. Nature had a way of comforting me and giving me courage and healing me. I remember crying a lot of during my childhood, and now I want to accept those memories and move forward. I still sometimes act in ways that aren't true to myself because of my past traumas, but lately I've been trying to learning through try and error, believing that I can absolutely do it. My husband and I love nature, especially him. He grew up surrounded by wild, just outside Rio in Brazil. I also grew up in a place close to the forest, Hokkaido in Japan. So one day we dream of living somewhere where nature is always nearby. That's our shared dream.So today, I'm sharing the experience of my husband and my family, and I'm going to camping together for a second time. So, let's get started. 塩コショウしない方がいいと思う。スローじゃなくていいよ。Have these like water I don't know, just a place with a bunch of faucets, and it's like a big sink, like really big, and there's like 20 faucets. You could get water there and just wash your dishes there, so pretty cool. And then they have bathrooms.いや、いいかな。混ぜていいよ。それ食べるね。もらうね。Yeah, there's an Indian man on the screen now. I don't know why. Oh shit. 気づいてない。気づいてないじゃん。気づいてるのか。馬みたいそれ。うん。うん。
したい場所は目標はここへえ。で、インターネットで紹介されてる道はここからこう歩いていく道だけど、俺が今行こうと思ってるのはこっちから行って、ここの辺に車もし止めれたら止めて、こう行こうかなって考えてる。これ道ないよ、もちろん山の中だからだからどうしようかなって今迷ってる。安全なのはこっちから行くのが安全だけど、こっちから行く。庶民。支笏湖にさ、充電まだないから。いいよ。おひおひー。ありがとう。ー折れた。やば。あ、着いた。若いな。本当だってほら。いいもん。何回もあるよね、パタパタ。バンバン。やっぱり。うまっ。うまいね。うん。あ、乗った乗った。すげえ。あれ乗り慣れてんだね、多分ね。サップも悪くないな。こういうとこだったら。楽しかったよね。そこ行って、カリすぐ、まあ、鹿の足跡。テントのやばい。すいません。すいません。いらっしゃいませじゃない。すごい。はい、秀次と戦って。食べ。やば。これ2番さん、これうまい。魚と焼きそばだけはお金もらってる2番さん。いいね。グリルの味。2番さん。秀次どこ行った？この他はもらってないから。めちゃめちゃうまい。うまい？食べて。取って。やばいつけ。これ今ついてます。あれ動かしてま豚なんで豚入ってんじゃないの？す。いただきマンボウ。超やば。めっちゃ美味しい。ふわふわ。めっちゃ美味しいです。まあいい。はい。淡水魚の中でね、多分ナンバーワンだわ。チキンみたい。俺が言うんだから間違いない。長野県出身の。長野県って山の中だから海の魚あんまり食べれないんだよね。でもう川の魚ばっか食べてるから。なるほど。うまっ。その俺が言うんだから間違いない。どう秀次。話さないで食べて。話さないでた。いいね、トウモロコシ。違うんだ。今まで食ってたヤマメと。面白いなと思って。これ初めて。はいよ豚。高
思ったよりさ、わお、取った。さすがメマンボウ。やばいやばい。おお、できた。いやー、久しぶり。すごいね、色。銀とか、死んでないってことだね。すげえ。セミ好きなの？なんでここにいたのかな。わかんない。落ちるの。あ結構ね、鈍いの。あー、北海道のセミって。さっき音鳴らしながら飛んでたよえ。ギギギギって言って飛んでた。何撮ってんの？パパとセミ。お、いいね。いいね。長野いっぱいセミいるもんね。アブラゼミね。これ何ゼミ？エドゼミ？エゾゼミ？わかんないけど。あれセミってさ、土の中に7年ぐらいいるんだよね。そんな荒っぽいことしないでよ。かわいそう。 There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart will show somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am home again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. 動画をやってます。 Take me Okay. back where め I っちゃセクシーやんこれ。そうだよ、これはオタクスです。オタクのタコスです。OK。こんな感じ。はい。ブロリン。いろんな味がこう絡み合って不思議。あと、トウモロコシのトルティーヤも面白い。小麦粉のやつと全然違う。今日の夜ご飯。これ夜ご飯？昼ご飯？これ昼ご飯。スペシャル昼。じゃららららん。あれ美咲、うちでね今ね、ガジュマル増やしたんだ、それあげるから持って帰れ。あ、垂れてる垂れてる、気をつける。服に垂らさない。ガジュマル、もう植物いっぱいで置くとこないんじゃないの？で、あれ浜ナスさ、俺植えたいって言ってたでしょ。浜ナス植えてうまい。咲き出したの。やっと？一回枯れたじゃん。あれ不思議だよね。なんで植え替えてパクチー食べれるようになった。やった。不思議だと思わない？これからもっと食べて。ベトナム料理のパクチーめっちゃだってうまい。一個も咲いてなかったんだよ。全然普通。うちに植えたの咲き出した。普通なのそういうのって。これなんかすごい感じるんだよ。特製おい食べちゃう。タコスめっちゃうまい。片付かないから。メキシコに感謝。魚全部食うなって手に言われたけど。出るんじゃない？サルサはちょっと辛いから。あれもうもっとあれかい？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 もっと
もっと回すかい？肉はって感じ。 As I mentioned earlier, I'd like to share a bit about my past. My upbringing was quite unique. My parents both worked full-time, and my mom was rarely home, so my dad usually cooked dinner for us. And my sister and I constantly fought when we were younger, until she moved to live with my grandparents in high school. With a 5 years age difference, she always had the upper hand, and I often ended up in tears. But then my aunt stepped in. Well, she wasn't technically my aunt, but my mom's farmer boss. Her name is Mo-chan, and her parents, who I came to see as my real grandparents. These three people truly loved me from the bottom of their hearts. Just thinking about them brings tears to my eyes. But it's the truth. Ever since I was about 3 months old, they took care of me. It was my grandmother and aunt who taught me so many life lessons to help me face the world. They always showed up for me at the school events, sports days, karate tournament, you name it. Though not blood related, they were the only ones who loved me like that. To my younger self, they were everything. I would cry and scream every time I had to leave their house to go back to my own. Of course, now that I've grown up, I'm learning to understand my parents more and more. I don't want my future children to experience that kind of emotional struggle I went through, and I know many parents feel that same, which is why I'm studying to better support them. Sadly, my grandmother passed away last year, but my aunt and I are still incredibly close, and she remains an important part of my life. Fun fact, she and my grandmother were actually the first people I told about my engagement. But looking back, those experiences shaped me the strengths I have today. That's why I value that time I spent with my husband and the relationships I have with my family so much now. And it's also why I'm determined to provide a peaceful, loving environment for my future children. From now on, I hope that by sharing my life story, it can help anyone who has gone through similar experience. But remember, the way to overcome challenges and live life isn't just limited to my path. It's just one example. So you can do it. Thanks for watching.